Many Muslims gave their lives in combat against the Japanese in Rakhine. The sacrifices made by Muslim fighters motivated a call for the creation of an autonomous Muslim space in northern Rakhine on Maundo. Whether or not this was encouraged by British officers, Britain rejected this call as soon as it had reoccupied Burma before independence in 1948. The Muslim-Buddhist intercommunal violence of 1942 recurred in 1948 and several times after that. This cycle of violence has negatively affected life in northern Rakhine, making it the second poorest state in Myanmar. Mr. President and members of the court, may I go back to the situation in Rakhine on the morning of 25th August 2017. More than 30 police stations and villages and one military base had been attacked before sunrise in a highly coordinated fashion by an organized armed group operating along a densely forested hill range that provides ample opportunity for hiding. Many of the Arsa fighters had been recruited from local villages in the weeks and months preceding the attack. Myanmar's defense services responded to the attacks of Arsa fighters by the use of ground forces. There were armed incidents in more than 60 locations. The main clashes occurred in 12 places. In Minji, village, Gutabian village, Aletanjo village, Myanla village, Indian village, Chain Kali or Kodangao village, Nyodaji ward, Jaupandu village, wards of Maundor town, and southern Myanmar. Mr. President, please allow me to clarify the use of the term clearance operation. Nemye Shinlinye in Myanmar. Its meaning has the 1950s. This term has been used during military operations against the Burma Communist Party in the Whole Range. Myanmar Communist Party တွေတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်1950တဲကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ် after attacks by insurgents or terrorists. In the Myanmar language, Nemye Shinlinye literally means clearing of locality. Simply means to clear an area of insurgents. မြန်မာစကားမှာတော့ဒီနေရာမှာတောင်းကျမ်းသူတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် In these 12 locations, many Arsa fighters died. အဲ့ဒီနယ်မြေရှင်းတဲ့အခါမှာအာဆာတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေအများပြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ် There was some intercommunal violence. Buddhist and Hindu minority communities also feared for their security. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေလည်းသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အာဆာအန္တရာယ်ကကြောက်နေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ် Military operations was avoided as far as possible to minimize the risk of collateral damage. ဂျားတွေကထိခိုက်မှုတွေနစ်နာနိုင်တာနည်းနိုင်မှနည်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် Units surrounded by hundreds of Arsa fighters. The use of a helicopter was required. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟယ်လီကော်ပတာကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ် Which may have included non-combatants. Mr. President, it cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases in disregard of international humanitarian law, or that they did not distinguish clearly enough between Arsa fighters and civilians. There may also have been failures to prevent civilians from တ looting ချို့နေရာတွေမှာ or ဒီ destroying ကာကွယ်ရေး property အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ or in abandoned villages. လူယူတာတွေ Determinations to be made in the due လူရက်တာ course တွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့တာရှိနိုင်ပါတယ် of this process, not by any individual in the Myanmar government. Please bear in mind this complex situation and ဒီ the ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ထဲမှာ security in our country. တည်ထားစေချင်ပါတယ် We are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. ဒီပုံကံမှုကိုကင်တွေ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Under its 2008 constitution, 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင် military မြန်မာနိုင်ငံမှာ criminal cases against soldiers or officers စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိပါတယ် committed in Rakhine must be investigated and prosecuted by that system. ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုဒ
ဒီစစ်ဘက်တရားရုံးနဲ့ပဲစီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် announced the start of a court martial for allegations linked to the Gudapian village incident, one of the 12 main incidents referred ကုဒါပြင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ခုံရုံးမှာတင်စစ်ဖို့ that there ကြေ will ညာ be ခဲ့ပါတယ် additional courts martial if further incriminating evidence is brought up by the Independent Commission of Inquiry. နောက်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကထပ်မံတွေ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ခုံရုံးကစစ်ဆေးဥမှာဖြစ်ပါတယ် For Rakhine allegations by the President of Myanmar, chaired by a former Deputy Minister from the Philippines, with 3 other members, including a former Under-Secretary General of the United Nations from Japan. ယင်ကုလသမဂ္ဂ 26 November လက်ထောက်တွင်းမှုချုပ် 2019, ဂျပန်နိုင်ငံသားပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ် taken about 1,500 witness statements from all affected groups in Rakhine, and that it has မျက်မြင်သက်သေ1500ကျော်ရဲ့ပြန်ပြောပြချက်တွေကိုလည်းရယူခဲ့ပါတယ် who were deployed to the affected townships in northern Rakhine during the military operations from 25th August 2017 to 5th September 2017, as well as 20 police personnel who were stationed at the police posts that were attacked on 25th August 2017. ရဲစခန်းပေါင်း20ကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် body in the world that has garnered relevant first-hand information on what occurred in Rakhine in 2017 to the same extent as the Independent Commission of Inquiry and the Office of the Judge Advocate General in Myanmar. This fact reinforces my sense that I should refrain from any action or statement that could ဒါကြောင့်မ undermine လို့ the ကျမအနေနဲ့ integrity of these ongoing criminal justice processes. ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်ရာဇဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတွားပြီးအကျိုးသက်ရောက်မဲ့ဟာမျိုးကိုမလုပ်မိအောင်ရှောင်ရှားဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် in accountability for the members and to implement a will to accountability through actual investigations and prosecutions. I respectfully invite the members of the court to consider for a moment the record of other countries. This is a common challenge even in resource-rich countries. Recent cases in the news headlines illustrate that even when military justice works, there can be reversals. This can also happen in Myanmar. As part of the overall efforts of the Myanmar government to provide justice, a court-martial found that 10 Muslim men had been summarily executed in Indian village. အိန္ဒိယမှာမွတ်စလင်10ဦးတပ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစစ်တရားရုံးကနေပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် It sentenced 4 officers ဒါကြောင့်မလို့ each ဒီအရာရှိ4ဦးနဲ့စစ်သား3ဦးကို10နှစ်စီထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် military pardon. ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ခုံရုံးစစ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြည်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် For example, in the Mansi case, a court-martial sat close to the location in Kachin State where 3 internally displaced civilians had been killed. It sentenced 6 soldiers, each to 10 years in prison. ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူပဲအဲ့ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို2018ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပြည်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ် To the proceedings. The Office of the Judge Advocate General in Myanmar is by our standards well-resourced with more than 90 staff and a presence in all regional commands throughout the country. I'm encouraged by the Gutabiem court-martial and I expect the office to continue its investigations and prosecutions based on reliable evidence. ကုဒါပြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတရားသူကြီး Who witnessed တရားရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ် a state that actively investigates, prosecutes, and punishes soldiers and officers who are accused of wrongdoing. Although the focus here is on members of the military, I can assure you that appropriate action will also be taken against civilian offenders in line with due process. ဒီကိစ္စတွေမှာဒီအရက်သားတွေပြစ်မှုကျူးလွန်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် Mr. President, there are those who wish to externalize accountability for alleged war crimes committed in Rakhine almost automatically without proper reflection. Some of the United Nations human rights mandates
relied upon in the application presented by the Gambia have even suggested that there cannot be accountability through Myanmar's military justice system. This not only contradicts Article 20B of the Constitution of Myanmar, it undercuts painstaking domestic efforts relevant to the establishing of cooperation between the military and the civilian government in Myanmar in the context of a constitution that needs to be amended to complete the process of democratization. That process is now underway at the Piraungsu Plateau, the Union. မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအခုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ် rests on the principle of complementarity. Accountability through domestic criminal justice is the norm. ပြည်တွင်းမှာဒီ Domestic ရာဇဝမှု accountability fails. စီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကစံချိန်စံညွှန်းရှိပါတယ်စံသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ် Consistent with complementarity to require that domestic criminal justice should proceed much faster than international criminal justice. A rush to externalize accountability may undermine professionals in domestic criminal justice agencies. What does the appearance of competition between domestic and international accountability do to the public's trust in the intentions of impatient international actors? No stone should be left unturned to make domestic accountability work. ပြည်တွင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ကိုအစွမ်းကုန်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Legal order. If the impression takes hold that only resource-rich countries can conduct adequate domestic investigations and prosecutions, အင်အားအရင်းမြစ်အများပြရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကသာလျှင်ဒီပြည်တွင်းမှာဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်အဝရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် and present challenges cannot be made good enough. The Gambia will also understand this challenge with which ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ are confronted. ဒီစင်ကောမှုတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် These reflections are relevant to the present hearing because the applicant ဒီတင်ပြချက်တွေကဒီကနေ့ကြားနာမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ် Convention. We are, however, dealing with an internal armed conflict. ကျမတို့နိုင်ငံမှာကပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနဲ့ Attacks by ကျင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် Salvation Army, ARSA, to which Myanmar's defense services responded. အာဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေကနေပြီးတော့ Led to the exodus ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Muslims from the three northernmost townships of Rakhine into Bangladesh, just as the armed conflict in Croatia, with which the court had to deal, led to the massive exodus of, first, ethnic Kurds and later ethnic Serbs. As I've already stated, if war crimes have been committed by members of Myanmar's defense services, ကျမပြောခဲ့သလို prosecuted မြန်မာနိုင်ငံမှာ military justice system, ဆီယာသွမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် authorities to assess whether, for example, there had been inadequate distinction between civilians and ARSA fighters, disproportionate use of force, violations of human rights, failure to prevent plundering of property or destruction, or acts of forcible displacement of civilians. Such conduct, if proven, could be relevant under international humanitarian law or human rights conventions, but not under the 1948 Genocide Convention, for reasons on which Professor William Schabas will elaborate in a moment. နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ပေါမခဝီလျံရှေဘတ်စ်ကနေပြီးတော့အခြေတဝင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဒီဟာတွေဟာဘယ်ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်ဆိုတာကို only global value system and international justice a practice that affirms our common values. Leaders of states and relevant intergovernmental and non-governmental organizations should also be cognizant of their responsibility to express and affirm fundamental values. Feeding the flames of an extreme polarization in the context of Rakhine, for example, ရခိုင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုပိုဆိုးအောင်မီးလောင်ရလေပင်လုပ်ရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ် aggravations of conflict can undermine unity in Rakhine. ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် To hate speech, language that contributes to extreme
extreme polarization also amounts to hate narratives. Several international actors face a challenge here. But Myanmar also could have done more since the 1980s to emphasize the shared heritage and deeper layers of unity among the diverse peoples of our country. မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့1980ကျော်မှာတည်းကပို့ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရှိအောင်လုပ်နိုင်လို့ရခဲ့နိုင်ပါတယ် should be countered not just by practical measures aimed at sustainable development and rule of law, but also by nourishing a spiritual mindset of unity. It is a moral responsibility of leaders to guard the aspirations of people. ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးတန်းကဒီသဘောကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂမှာဦးတန်းကရေးခဲ့တာရှိပါတယ် An imaginative person facing the 21st century is that he feels himself to be a planetary citizen. သူကိုယ်သူကမ္ဘာနိုင်ငံသားလို့ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် A sense of planetary citizenship is of fundamental importance for peaceful relations between nations. နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံဖို့လူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံသားလို့ခံယူတာကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် To improve lives. Even before the events of 2016 to 2017, Muslim, Buddhist, and other 2016-2019မတိုင်ခင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာ Advisory Commission described ရှိနေတဲ့ as complex challenges of low လူတွေ development အားလုံးက and poverty, ဆင်းရဲမှုတွေမှု enduring social conflict between the communities. နောက်ပြီးတော့လူမှုပဋိပက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုဖီအာနန်ထောက်ပြခဲ့သလိုကြုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ် Together with our partners, we are now striving to ensure that ကျွန်တော် all ကျမတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ communities enjoy the same fundamental rights. ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအခြေခံခွင့်ရေးတွေခံစားခွင့်ရနိုင်အောင်မိတ်ဆွေတွေမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ် All children born in Rakhine, regardless of religious background, are issued with birth certificates ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံး to enable Muslim youth to attend ဇာတိ classes at လူမျိုးမခွဲခြားဘဲနဲ့မွေးစင်းတွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Of international and local partners, scholarships will also be made available to students from all communities living in Rakhine. ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်အားလုံးအတွက်ကိုလည်းပညာ Project တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် harmony among all communities. Interfaith fora have been encouraged. နောက်ပြီးတော့ဘာသာမတူသူတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ် Access to education and health, citizenship, and social cohesion for all communities in Rakhine. 3 IDP camps have already been closed. အဲ့ဒီမှာ IDP စခန်း3ခုကိုလည်းပိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Myanmar is also committed to the voluntary, safe, and dignified repatriation of displaced persons from Rakhine under the framework agreement reached between Bangladesh and Myanmar. Mr. President, how can there be an ongoing genocide or genocidal intent when these concrete steps are being taken in Rakhine? အဲ့တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ President, ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှု Rakhine today ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျိုးသုံးတပ်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလဲ ပြောနိုင်ပါမလဲပေါ့လေ Myanmar's defense services. Muslims are not a party to this conflict, but may, like other civilians in the conflict area, be affected by security measures that are in place. We pray the court to refrain from taking any action that might aggravate the ongoing conflict and armed conflict and peace and security in ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခ northern Rakhine. ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားသွားစေတဲ့ဟာမျိုးကိုတရားရုံးကမဆုံးဖြတ်ပါစေနဲ့လို့ကျမတို့ဆုတောင်းပါတယ် And some 200 insurgents have surrounded a military column near An City in Rakhine. Since Myanmar gained independence in 1948, မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကြတဲ့က of sustainable development that is a fruit of peace and prosperity. မြန်မာပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးအသီးပွင့်ဖြစ်တဲ့လုံခြုံမှုတို့တိုးတက်မှုတို့ကိုမသိခဲ့ရသေးပါဘူး Fear, prejudice and hate that undermine the foundations of our union. We shall adhere steadfastly to our commitment to non-violence, ကျမတို့ကအကြမ်းမဖက်ရေးလူအခွင့်ရေး
မျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး build the democratic ဆို federal တဲ့ဟာတွေကို to which our people ဒီမိုကရေစီနှီးကြတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် of the reconciliation and harmony that will assure the security and rights of all peoples. Mr. President and members of the court, I thank you for your kind attention, and I ask that you now call upon Professor William Schabas to continue the Myanmar submission. ကျေးဇူးအခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. William Schabas ကိုဆက်ပြီးရှင်းပြဖို့ခေါ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် I now invite Professor Schabas. အခု Professor Schabas ကိုဆက်လက်ရှင်းပြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ် Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Your Excellencies, it's an honor to appear before the court today. Our hearing today does not concern the merits of the claim that the Gambia seeks to bring. It is confined to whether the court should indicate provisional measures. It's established case law that certain preconditions must be met if the court is to do so. My presentation will focus on the requirement of a plausible claim. I will be followed by Mr. Staker, who will speak to the requirements of prima facie jurisdiction and standing, and then by Ms. Okowa, who will complete our first round of observations by addressing the lack of real and imminent risk of irreparable prejudice to the rights in dispute. The Gambia seems to accept the plausibility test developed in the court's jurisprudence, but has misunderstood the standard applied by the court. The plausibility requirement is a necessary corollary of the mandatory ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတရားရုံးရဲ့လုတ်ပိုင်နိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲနေတယ်လို့ထင်ပါတယ် measures orders in 1993 may not be as helpful to the court as the Gambia suggested yesterday, given that they were adopted well prior to the court's important ruling on binding provisional measures in the Legrand case. The Gambia claims that the rights it alleges are plausible provided they are based on a mere, and I quote, possible interpretation of the convention. Mr. Presidency, Your Excellencies, twice in the past 12 years, this court issued judgments on the application of the Genocide Convention. ပြီးခဲ့တဲ့ Senate အတွင်းမှာဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့ genocide လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပြည်ညင်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခါဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိပါတယ် Well accepted principles of interpretation, studying the travaux préparatoires, and showing due deference for specialized bodies like the International Criminal Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia. Interpretations of the convention that may have been plausible in 2006, before the judgment in Bosnia and Herzegovina versus Serbia, have ceased to be plausible since then. ဒီ And if there was any doubt, the court's မျိုးတုံး judgment တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက် in က Croatia ဒီ versus ဘော Serbia in 2006 ဘော့စနီးယားမတိုင်ခင်2006လောက်ထိကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာရပ်သွားပါပြီ Yesterday, counsel for the applicant avoided discussing the impact of these recent judgments. ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီဆုံးဖြတ်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆွေးနွေးဖို့ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ် None to the 2015 judgment. In discussing the interpretation of Article 2 of the 1948 Convention, 1948ဒီပြည်ညင်ရဲ့အပိုက်နဲ့ to the court's အ recent တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ cited Raphael Lemkin's famous book published in 1944. In the sentence that was cited, Lemkin said that the focus of genocide was not on, quote, the immediate destruction of a group, but rather with destruction of the essential foundations of the life of national groups. Alas, Lemkin's original vision, which had much in common with our modern conception of crimes against humanity, did not prevail in the General Assembly in 1948 when the convention was adopted. The drafters of the convention settled on a much narrower view of the scope of genocide than Lemkin had contemplated in his book, and one that has since been confirmed in the case law of this court. It was only on the basis of this narrower conception of the crime of genocide that states were willing
to accept and undertake significant obligations, including the compromissory clause. Indeed, more than 70 years later, they still hesitate to adopt a comprehensive equivalent convention dealing with crimes against humanity, despite noble efforts of the International Law Commission. နှစ်ပေါင်း90ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ Here we are, 4 လူ years သား after Croatia ဒီ versus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Serbia, ဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုအခုတည်းကမချနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ် Allegations that simply cannot meet the terms of the convention as authoritatively interpreted by the court. In Croatia versus Serbia, the court described the distinction between ethnic cleansing and genocide, with the former implying displacement and the latter referring to destruction as, and I ခရိုအေးရှား highlight နဲ့ the words on the ဆာဗီယာကိစ္စ screen, မှာဆိုလို့ solidly ရှိရင် rooted in its ဒီ jurisprudence. ethnic cleansing နဲ့ The authority of genocide that ကို judgment ခွဲခြား is ပြီးတော့ surely ပြောခဲ့ enhanced တာ by ဖြစ် the ပါတယ် size of the majority, 15 to 2. In Bosnia, the majorities varied for each paragraph of the positive, were between 11 and 14. Unless the court were now suddenly and abruptly to abandon its jurisprudence constante, the Gambia, based upon the facts alleged in the application, does not have a plausible case, a case with any possibility of success. တော့ဒီတရားရုံးကသာဒီဟာကိုရုတ်တရက်ရှိခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုမပြင်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ဒီလျှောက်ထားတဲ့အမှုမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး I quote counsel for Croatia that, and I quote, the law has moved on over the past 7 years. The quotation is on the screen. If ဒီ this မှာ case ပြထားတယ်ဆို were လို့ရှိရင် against ဥပဒေ the ဟာ merits stayed, လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ similar statements, ရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာပြထားပါတယ် a break with your established case law. Is this plausible? Does this mean that any claim before the court that is inconsistent with established case law is plausible because, to return to the phrase in the application, it consists of a possible interpretation of the Genocide Convention? Can a challenge to something that is solidly rooted, those are the words of the court, in its jurisprudence have a plausible chance of success? Mr. President, Your Excellencies, the plausibility criterion first appeared in the case law of the court a decade ago in Belgium versus Senegal, a case involving no evidentiary issues. Subsequently, Judge Greenwood wrote that the court might just as well have opted for the term arguable, more widely used in common law jurisdictions. He said, and I quote, unless there is a reasonable prospect that a party will succeed in establishing that it has the right which it claims and that the right is applicable to the case, then it cannot be said that the right might be adjudged to belong to it. Over the years, of course, the court has become more demanding. In recent cases, it has held that both the legal arguments and the evidence presented must be plausible. In Ukraine versus Russia, rejecting a request for provisional measures under the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the court stressed that the applicant had to, quote, afford a sufficient basis to find it plausible, and that the constitutive elements of knowledge and intention required by the convention were present. The court found that there was no sufficient evidentiary basis to find it plausible that such elements of intention and knowledge were indeed present. The rejection of provisional measures in Ukraine versus Russia is especially pertinent because it involved a treaty of ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားမှာဒီဂျာပြတ်စီမံဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးတွေကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုနမူနာပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ် of the Genocide Convention. Thus, for the purposes of provisional measures, a plausible claim under the Genocide Convention must include evidence of the required specific genocidal intent. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဂျာပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်တောင်းတဲ့အခါမှာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဒါစီရဲ့သပရိညင်အရဒီဂျာပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ရဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ကလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါနေတာဖြစ်ပါတယ် Furthermore, Mr. President, Your Excellencies, in assessing whether the required level of plausibility is met,
In relation to both legal and factual matters, the court should also take into account the gravity of the alleged violations. နောက်တရားရုံးအနေနဲ့က Well-established approach at the merits stage is that the graver the charge, the more ဆွဲချက်ရဲ့ must there be. ပြင်းထန်မှုဆွဲချက်ရဲ့အနေအထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Principle must apply mutatis mutandis at the provisional measures phase, which may also result in a binding decision. Indeed, it must apply a fortiori, because the court is not able to hear full argument, with the respondent, unlike the applicant, unable to fully develop its own evidentiary base. In a case like this, involving allegations of exceptional gravity, a correspondingly stricter plausibility standard should be applied already at this phase of the proceedings. Mr. President, Your Excellencies, in Bosnia and Herzegovina versus Serbia and Croatia versus Serbia, the court did not have much difficulty concluding that some of the underlying acts listed in the paragraphs of Article 2 of the Genocide Convention had been ဘော့စ established. နီးယားကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့အခက်အခဲမရှိခဲ့ဘူးလို့ပမောက္ခထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် Making any admission for Myanmar that a plausible case can be made for the application of at least one of the paragraphs of Article 2 of the Convention. Much time was consumed at yesterday's hearing with the recital of what we can all read in the reports of the fact-finding mission. And this despite your မနေ့ကပြန်ပြောတင်ပြသွားတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖတ်လို့ရတဲ့အချက်တွေကိုပဲအများစုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဖတ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် genocide cases decided recently by this court is the mental element. And on this point, the applicant has had little to say other than the mistaken assumption that a pattern of conduct is enough to constitute a plausible claim. နောက်ပြီးတော့ဒီတရားရုံးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒီမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Genocidal ရွေချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်ထားသူဘက်ကတိတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆဆပြောနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး tip the balance in favor of a conclusion that they were committed with genocidal intent. With respect, that's not what this court said in the Bosnia and in the Croatia cases. The real test, and the court has repeated it on several occasions, is not that genocidal intent be a possible inference. Let me use the language of provisional measures. It's not that genocidal intent should be a plausible inference. The court has said it is necessary, quote, that this is the only inference that could reasonably be drawn from the acts in question. Addressing the counterclaim in Croatia versus Serbia, the court said that for a pattern of conduct, that is to say a consistent series of acts carried out over a specific period of time, to be accepted as evidence of genocidal intent, ခရိုအေးရှားနဲ့ဆာဘီယာကိစ္စမှာတရားရုံးကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် existence of such intent, that is to say that အဲ့ဒီမှာအပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်ဒီပုံမှန်အစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် must be the only inference that can reasonably be drawn from the acts in question. This court has brought great clarity to the law. ဒီတရားရုံးကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ် It looks in the other direction. Is there another explanation? There's an enormous amount of unproductive speculation about genocide. It's often prefaced with phrases like, if certain things were proven, it might even be genocide. ဒီမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမတိမကျပြောဆိုယူဆနဲ့ယူဆပြီးပြောဆိုနေတာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ် And the persecution of ethnic minorities, indigenous peoples, migrant workers, and refugees. In many countries and conflicts, there is no shortage of acts that may fit within the paragraphs of Article 2 of the Convention and about which it can be said, if certain things were established, this might amount to genocide. By insisting that genocidal intent, if based on a pattern of conduct, be the only reasonable inference,
the court has developed an effective, realistic, and workable approach to the Genocide Convention. Regrettably, there are too many commentators, political figures, and campaigners who either misunderstand the court's approach or prefer to ignore it. They cherry-pick paragraphs ဒီမှာ of its two great judgments, yet ဒီ fail to grasp တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲနေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ် be drawn from the acts in question. This is as essential to the provisional measures stage as it is to any eventual determination of the merits. In the context of a provisional measures application based upon Article 9 of the Genocide Convention, the test must be whether it is plausible that genocidal intent is the only inference that can be drawn. In ဒီ other words, လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတာစီရဲ့ဗြိဉ္ဉ်မှာပါတဲ့အပိုက်ကို of the intent အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျာပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်က application must fail. မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် The one proposed ရှိမရှိဆိုတာပေါ်မှာပဲ genocidal မူ intent တည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် plausible explanation. The applicant, as well as the fact-finding mission upon which the application relies, fail entirely to address the issue of alternative explanations for the intent element. And yet all they had to do was to read your Bosnia and Croatia decisions in order to know that this was required. ဒီချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ Genocidal intent is ကုလသမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီရှောက်ထားချက်ကလည်း fine ကုလ pronouncement. သမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ Sometimes the formulation ကျူးလွန်လိုတဲ့ special intent. ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ပန်းကိုထောက်ပြဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှောက်ထားချက်မှာလည်းမပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Right back to the Eichmann case, the two judgments of the အဲ့ဒီမှာတော့ in Israel, ဘော့စနီးယားကိစ္စတွေ judgment of တ the ခြား Trial Chamber of အမှုတွေကိုပဲကူးကားပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေများပါတယ် in Akayesu. In fact, the term specific intent, or dolus specialis, was employed in domestic criminal law long before international criminal law had even come into existence. In ordinary criminal law, as a general rule, crimes of specific intent also contain or are underlain by offenses that do not require the specific intent. For example, the crime of planned and premeditated murder generally contains a kind of included offense of intentional homicide or murder, and negligent homicide or manslaughter, where the assessment of intent is based upon inferences drawn from a pattern of conduct rather than upon direct evidence of planning and premeditation. A person will never be convicted of planned and premeditated murder if there is an alternative explanation for that person's mental element. And this is nothing more than the reflection in ordinary criminal law of the approach that this court has taken with respect to genocide. တာမန်ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတော့မှဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အနေအထားကိုကိုးကားရည်ညွှန်းပြီးတော့ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူးလွန်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိဆိုတာဟာကျူးလွန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် Alternative explanations for the alleged conduct other than it is the product of genocidal intent. Should the court agree that there is ample support for an alternative explanation, then it cannot but conclude that the application has no reasonable chance of success on the merits. Not a 50% chance, not a 25% chance, no chance. If there's a reasonable alternative explanation for the intent behind the alleged acts, then the application simply cannot succeed. And if it cannot succeed, it is not plausible for the purposes of a request for provisional measures. တကယ်တမ်းကဒီတင်ပြတဲ့ Mr. President, Your Excellencies, တင်ပြချက်ဒီ in both the Bosnia ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအတွက်85ရာခိုင်နှုန်းမရှိဘူး25ရာခိုင်နှုန်းမရှိဘူးလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျာပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ကလည်းလုံးဝရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး criminal court that may be of help here to the International Court of Justice. It manifests the drawing of an alternative inference other than genocidal intent for the alleged conduct
of Myanmar. In April 2018, the prosecutor of the International Criminal Court applied to a pretrial chamber for a form of advisory opinion as to whether she might be able to exercise jurisdiction over the crime against humanity of deportation given the huge cross-border flows from Myanmar into Bangladesh in 2017. Her application, as well as all of the subsequent proceedings in this matter before the International Criminal Court, relied very heavily on the same materials that the Gambia invokes in this case. 2018တုန်းကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပြန်ပို့ခံရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တုန်းကလည်းဂမ်ဘီယာကရှောက်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလားတူဖြစ်နေတယ်လို့ပါမောက္ခရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် In her application, the prosecutor said that, and I quote, and it's on the screen, အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီ the Rohingya people တရားဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က intentionally deported တင်ပြတာကဘာလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် of a clearance operation aimed at deporting all remaining Rohingya across the border to Bangladesh. She expressly distinguished the situation from, quote, a mass exodus of civilians from one state caused, for instance, by an ongoing armed conflict without evidence of deportation per se. In other words, in her view, the intent of the so-called clearance operation was deportation from Myanmar, not physical destruction. ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးသမီးရဲ့တင်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်လုပ်ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့ဖို့ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျက်ဆီးလို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ပါတယ် that takes place pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy. In proceeding with prosecutions for deportation, for the crime against humanity of deportation, the prosecutor is confirming her own view that the massive flows of persons to Bangladesh were not only intended by those who are responsible, but that they are also pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy. Let me make it clear that in discussing the work of the International Criminal Court, both the prosecutor and the pretrial chamber, I intend no admission or acknowledgement. But to the extent that this serious and authoritative body provides an alternative explanation, the genocide hypothesis necessarily fails. Only a few days after the application in the present case was filed, a pretrial chamber of the International Criminal Court authorized the prosecutor to proceed with an investigation. Referring specifically to the crime against humanity of deportation, the pretrial chamber concluded that, and I quote, a reasonable prosecutor could believe that coercive acts towards the Rohingya forced them to flee to Bangladesh, which may amount to the crime against humanity of deportation. The pretrial chamber was confirming that an alternative inference for the massive population flows in late 2017 is deportation, carried out with the intent to deport and pursuant ဒီတရားရုံးမတိုင်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုမှာဒီစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလူတွေကိုပို့တာဟာဒီပြန်ပြီးတော့ပို့တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေ့နေရပါတယ် In the Bosnia case, the court held that, and I quote, neither the intent as a matter of policy, ဘော့စနီးယားကိစ္စမှာ ethnically homogeneous, nor the operations that may be carried out to implement such policy မူဝါဒမရှိဘူး can as such be designated as genocide. The မရှိ deportation ခဲ့ or ဘူး displacement of the members of a group, even if effected by force, is not necessarily equivalent to destruction of that group. မျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘော့စနီးယားကိစ္စမှာတော့ကလည်းထုတ်ပြခဲ့တာရှိပါတယ် Dolus specialis, that is to say, with a view to the destruction of the group as distinct from its removal from the region. And this is a quote from the judgment. The references will appear
in the written transcript. Addressing Serbia's counterclaim in the Croatia judgment, the court said that, and I quote, even if it were proved that it was the intention of the Croatian authorities to bring about the forced displacement of the Serb population of the Krajina, such displacement would only be capable of constituting Bosnia practice whereas Croatia အမှုကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးတော့ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ် physical destruction. အဲ့ဒီမှာအဓိကပြောတာကတော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကို Let me now turn ဖြစ်စေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ် in support of the claim that there is genocidal intent. မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက် 5 of the နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် that, and I quote, facts are extensively documented by independent investigative efforts ဒီ undertaken under the အမှုမှာလျှောက်ထားတဲ့သူတွေက and corroborated by international human rights organizations ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူနဲ့တခြားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့တွေကို will be discussed ကိုးကားပြီးတော့ bearing in mind ပြောထားတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ် 11. In paragraph 6, the application turns to the question of genocidal intent. Paragraph 6 of the application begins with the following claim. Multiple လျှောက်ထားသူရဲ့အပိုက်6မှာပါတဲ့အချက်ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု follows ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို to three sources. ပြောပြပြီးတော့ Discuss in turn. အရင်းမြစ်3ခုကိုရည်ညွှန်းထားတာပါတယ် On the situation of human rights in Myanmar. အဲ့ဒီပထမတူကတော့ Miss Yanhili မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတင်သွင်းသူကိုရည်ညွှန်းထားတာပါတယ် Fact-finding, close quote, and in a report to the Human Rights Council in March 2018 stated, quote, I am becoming more convinced that the crimes committed bear the hallmarks of genocide. အဲ့ဒီမှာ the Miss Yanhili The application also cites a ရွေး news item ပြီးတော့ from Reuters ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် where she is quoted saying that the commander-in-chief of Myanmar's military and other responsible individuals should be held accountable for genocide. အဲ့ဒီမှာဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တခြားသူတွေကိုတာဝန်ခံခိုင်းဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိပါတယ် To be prosecuted for genocide, close quote. ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို In any of her မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုပြပြရေးယူတဲ့နယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် term genocide, other than in a general formulation about how certain acts, quote, may amount to genocide, crimes against humanity, and war crimes. In her 2019 report to the Human Rights Council, she didn't even use the word genocide at all. 2019ခုနှစ်အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မစ္စယန်ဟီလီကလုံးဝ genocide လူမျိုးတုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝသုံးတာတော့မရှိပါဘူး Was considering commencing proceedings before the International Court of Justice. In all of her writings, the special rapporteur provides no explanation for her employment of the phrase hallmarks of genocide. hallmarks of genocide လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီMiss Yanhili ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရှင်းပြချက်တွေမပါပါဘူး Ms. Lee is a developmental psychologist, not an international lawyer. When the applicant Miss says Yanhili ကနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး UN investigations ဒီစိတ် underscore the အထူးကုပညာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Describing the remarks of the special rapporteur, I submit, should not be taken into account by this court. They do not တကယ် understand တော့ဒီတရားရုံးကဒီ Miss Yanhili ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး and they constitute an opinion whose rationale is not explained. Nothing more. The second example of genocidal intent is a statement in March 2018 by the UN ဒီမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Speaking of the ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောတာကလည်း possibly even ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတူဖြစ်ပါတယ် such, which, if proven, would constitute the crime of genocide. A year later, he issued a statement concerning Myanmar that spoke of, quote, conduct that could possibly amount to the crime of genocide. I draw your attention to Mr. Dieng's cautious use of the word possibly. In other statements on Mr. Dieng သုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးထဲမှာလည်းသတိထားပြီးတော့ဒီစကားလုံးကို
သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ် genocide ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ပါတယ် genocide in the future. That, according to his website, the special advisor has not made any statement about Rakhine State သူ့ရဲ့ website မှာလည်း for 15 months. သူ့ရဲ့ During that ဒီ period, အကြံပေး according to the ပုဂ္ဂိုလ်က website, သူ့ he ရဲ့ issued statements. website မှာ South Sudan, 15လလောက်ကြာတဲ့အထိဘာမှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတာမရှိပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်းပဲရေးတာရှိပါတယ် Republic of the Congo, but not apparently Myanmar. မြန်မာအကြောင်းကိုရေးတာမရှိပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေဆူဒန်တို့ Application considerably တီရီလင်္ကာတို့တခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်းပဲရေးတာရှိပါတယ် and significance of what Mr. Dieng has said. The special advisor plays a fundamental role in the genocide prevention activities of the United Nations. His function is early warning. Not သူအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ whether or not တာဝန်က has သူ been က committed. မျိုးသွန်းတပ်ဖြတ်မှု I think ဖြစ် he မှ would နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ himself ကြိုပြီးတော့ cited as သတိပေးရ authority တာဖြစ်ပါတယ် the existence of genocidal intent. The application also did not mention the other UN bodies that have concerned themselves with the situation in Rakhine State over the past 2 years. For example, shortly after the events of August-September 2017, the High Commissioner for Human Rights described them as, quote, a textbook example of ethnic cleansing. နောက်ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ Later, he started ပြောခဲ့တာ using ကတော့ဒီ genocide, but again, with the ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ caution that we've မျိုးသုံး already တပ်ဖြတ်မှု seen with the other mandate holders. ဥပမာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးခဲ့တာရှိပါတယ် Some of them quite recent. The resolution on Myanmar adopted by the Human Rights Council in September 2019 refers to 2019စက်တင်ဘာလကလူ့အခွင့်အရေးကောင်ဆယ်က into alleged crimes against မြန်မာ humanity. နိုင်ငံပေါ်မှာ It doesn't mention genocide. Nowhere ချမှတ်ခဲ့တဲ့အထက်ထဲမှာလည်း used in the Human Rights Council resolution. လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံး Adopted မ by ပါ the ပါဘူး committee. လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကပြောတဲ့ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ And in သတင်းပတ်အနေငယ်ကလည်း the ကုလသမဂ္ဂ Commissioner အဖွဲ့တစ်ခုကနေချမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး Council without reference to genocide. The most substantial discussion of genocidal intent, of course, and the one on which the application လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုရည်ရွယ်ချက် is that of the fact-finding mission. ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောတာကတော့ The ကုလ genocide သမဂ္ဂ claim in its September အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာအစီရင်ခံစာထဲမှာဖြစ်ပါတယ် equivocation အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ crimes against humanity ကောက်ချက်ချခဲ့တာရှိပါတယ် had been committed. On genocide, it was somewhat more circumspect. It said that there was, quote, sufficient information to warrant the investigation and prosecution of senior officials in the Tatmadaw chain of command so that a competent court can determine their liability for genocide in relation to the situation in Rakhine State. The mission briefly explains what it means by reasonable grounds in the introductory part of its long report. But it also adds the following caveat. This standard of proof is lower than that required in criminal proceedings. There is a summary discussion of the intent issue in the 440-page supplement to the mission's 2018 report. 2018ခုနှစ်အစီရင်ခံစာ And 13 words နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာပေါင်း440ထဲမှာစာမျက်နှာပေါင်း440နောက်ဆက်တွဲထဲမှာ and I quote, to displace the Rohingya population, but not to seek its ultimate destruction. 113 words. And this is the very hypothesis on which the စကလုံးပေါင်း prosecutor of the 132လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာကရိုဟင်ဂျာတွေကို The mission does a little နေရာရွှေ့ပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ bit of hand အသုံးအနှုန်းပဲပါပါတယ် referring to, and I quote from the report, the physical destruction of Rohingya life as it once was. A formulation that ever so slightly blurs an important distinction between physical and cultural genocide, one to which this court has previously attached considerable significance. Elsewhere, in words that are cited in the application, the fact-finding mission states, quote, the crimes in Rakhine State and the manner in which they were perpetrated are similar in nature, gravity, and scope to those that have allowed genocidal intent to be established in other contexts. But they don't provide
any reference or examples to what those other contexts are. ကုလသမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့စီရင်ခံစာချက်ထဲမှာပြောတာကတော့တခြားဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းတခြားအခြေအနေဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာကိုမပြောခဲ့ပါဘူး Concluded that genocidal intent was not established. The fact-finding mission essentially ignores this dimension. With respect, it is campaigning for a case rather than assessing a situation in an objective and impartial manner, and it is indifferent as to factors that tend to prove the contrary. တကယ်တမ်းကချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကဒီမြန်မာတတာနဲ့သုံးသက်အကဲဖြတ်တာကိုလုပ်ရမယ်အစားကိုတခုခုကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ This is what it calls a ဖြစ်လာအောင်လို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် The mission says that such, quote, targeted actions to deny access to food appear to constitute a policy of forcing Rohingya to flee through food deprivation. အစားအသောက်တွေမရအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးအောင် That is လုပ်တယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒရှိတယ်လို့ does not အစီရင်ခံစာထဲမှာလည်းပြောထားပါတယ် physical destruction. Yesterday, Counsel for the Gambia suggested a genocidal intent with respect to food deprivation without even addressing this alternative explanation which is proposed by the fact-finding mission. Other statements in the fact-finding mission report also point to an intent other than one to destroy. It speaks in the report of the so-called four cuts counterinsurgency policy, which has allegedly been practiced since the 1960s. And the policy, and I quote from the report, ဒီအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖြတ်လေးပြတ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1960လောက်တည်းကကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့မူဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုပါရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ် villages destroyed, leading to mass displacement, says the report. But nobody is seriously alleging that there has been a policy driven by genocidal intent underway since the 1960s. ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှ1960 It's a clearance တဲကစပြီးတော့မျိုးသုံးတပ်ဖြတ်လို့တဲ့ one and previous ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို not addressed. ဘယ်သူမှမပြောထားတာမရှိပါဘူး Council အခုမှရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာလား significance to a statement by the fact-finding mission in its more recent report of this year, issued a few months ago in September, that genocidal intent has strengthened. ဒီ2000မကြသေးခင်ကအစီရင်ခံစာထဲမှာလည်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီမျိုးစုံတပ်ဖြတ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ် Why Council didn't mention it? Because the mission didn't mention it. It appears that the only thing that appears to have strengthened is the insistence of the mission on using the term. There's no real evidence of any aggravation of the situation described in the report of the previous year, rather the contrary. If anything, တကယ်တမ်းကပြီးခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအစီရင်ခံစာနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေပိုပြီးဆိုးလာတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာမပါလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် Mr. President, Your Excellencies, the fact-finding missions of the United Nations ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာ play a hugely important role in the protection and promotion of human rights. လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ် And the Special Advisor on the Prevention of Genocide. These comments are not meant to denigrate their work, but only to show how very limited their contribution can be to the issues that are before this court, especially when they go beyond their mandate of genuine fact-finding and begin to speculate on the elements of international crimes. တကယ်တမ်းကသူတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ From the Human Rights Council was, quote, ကောက်ချက်တွေချထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေးတာမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် not to make legal findings, သူတို့တာဝန်ကအချက်လက်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ် couched in phrases like, quote, reasonable grounds, quote, and sufficient information, when the issue is genocidal intent, cannot be of help here. လုံလောက်တဲ့ Most အထောက် important, အထားတို့ the validity of the opinion of the fact-finding ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးတွေအထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူး by its failure to consider in any substantive manner the issue of alternative explanations. Although the
fact-finding mission's reports may contain valuable factual information, it is suggested that its legal determination should simply be disregarded by the court because of its flawed approach. ဒီအချက်လက်ရှာဖွေအဖွဲ့ထဲမှာအချက်လက်တွေပါပေမဲ့ဥပဒေကြောင်းအရစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီရင်ခံစာကိုတရားရုံးအနေနဲ့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလို့ထောက်ပြကြပါတယ် The application is devoid of any support for the existence of genocidal intent, beyond the implication that the court infer the existence of genocidal intent from a pattern of conduct, an approach that it has rejected more than once. This is familiar territory for the court because it's not different in any meaningful way from what it heard from counsel during the Bosnia and the Croatia cases. There are some other striking omissions in the application. ဒီဂမ်ဘီယာလျှောက်ထားချက်ထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ် The number of deaths, the total number of deaths, စုစုပေါင်းတည်ဆုံးတဲ့ with the size of the population အရေးအတွက်ကို and that တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ into Bangladesh. လူဦးရေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေကိုထွက်ပြေးတဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Considerable importance to the quantitative aspect, to numbers. နောက်ကိန်းဂဏန်းဆိုတာအရေးကြီးပါတယ် How many buildings were destroyed? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာ The number of villages that were destroyed totally. ရွာပေါင်း and partially. ဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားတယ်အဆောက်အဦဘယ်လောက်ပျက်စီးခံရတယ်ဆိုတာပြောခဲ့တာရှိပါတယ်မနေ့ကဆိုရင် Of many လျှောက် hundreds ထားတဲ့ in 3 သူတွေက villages, totaling a little more than 1,000. ရွာပေါင်း3ရွာမှာတည်တဲ့သူတွေဟာစုစုပေါင်းဟာ1000တဲ့ကျော်နေနေပါတယ် Representative sample explaining that there was one village taken from each of the 3 townships. But in fact, these were 3 of the 4 worst cases described in the fact-finding mission report. တကယ်တမ်းကတော့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေအဖွဲ့ထဲမှာပေးခဲ့တဲ့အဆိုးဆုံးဥပမာ၄ခုတွေက3ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Today's submissions. Perhaps this is the first court proceeding anywhere involving the Genocide Convention where the total number of victims was not volunteered by the applicant. တကယ်တမ်းကဒီဟာဒီလျှောက်ထားသူကနေပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေလုံလောက်အောင်မပေးတဲ့ပထမဆုံးကြားနာမှုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Where we are told that there were an estimated 10,000 deaths, with 725,000 refugees who fled to Bangladesh and 600,000 who remained in ဘင်္ဂလား Myanmar. ဒေ့ရှ်ကို9သိန်းကျော်ထွက်ပြေးသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ6သိန်းလောက်ကျန်နေတယ် Court also alleges the killing of up to 10,000 Rohingya and I quote, the deportation of over 700 Rohingya into Bangladesh. 1000လောက်အသက်ခံရတယ် Mr. President, Your Excellencies, that the applicant neglected to provide the court with allegations and evidence of the estimated total number of deaths because it sees this as weakening its claim that the intent was physical destruction of the group. ဒီလျှောက်ထားသူတွေကဒီ If this case စုစုပေါင်းအရေးအတွက်တွေကို Myanmar တရားရုံးကိုမတင်ပြခဲ့ဘူး challenging the figure of 10,000 is an exaggeration. Any estimate, moreover, of the number of killings ought also to provide some indication of the number of combatant deaths and those attributable to the Arakan Rohingya Salvation Army. The fact-finding mission, moreover, provides numerous aerial photographs, yet nowhere does it point to any evidence of mass graves. အချက်လက်ရှောက်ပွေးအဖွဲ့ကဒီနေရာတွေတော့ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူအများကြီးကိုစုပြုံပြီးမြုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုပြနိုင်တာမရှိပါဘူး And killing non-combatants in an armed conflict may violate the right to life. But 10,000 deaths out of a population of well over 1 million might suggest something other than an intent to physically destroy the group. လူ1000လောက်မှာလူ1000လောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာကဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စည်းလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့တခြားရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် From counsel for the applicant, who will explain that genocide is not just about the numbers. But here is what this court had to say in Croatia versus Serbia. တချို့တွေကပြောချင်ပါလိမ့်မယ်ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်ဟာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီခရိုအေးရှားကိစ္စမှာပြောခဲ့တဲ့တရားရုံးကပြောခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခု
ကိုးကားပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် availed themselves of opportunities to destroy that part of the group. In this connection, and the words are on the screen, Croatia put forward a figure of 12,500 Croat deaths. ခရိုအေးရှားကအဲ့ဒီတုန်းက12,000ကျော်လောက်တပ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ် An issue on which it will make no ruling. ဒီကိန်းဂဏန်းကမှန်ကန်တယ်လို့လည်းတရားရုံးကအသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ် In relation to the size of the targeted part of the group. ဒါပေမဲ့ဒီခရိုအေးရှားကတင်ပြတဲ့အရေးအတွက်ဟာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်တည်းအများကြီးနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြခဲ့တယ် Pattern of conduct it relied upon was the intent to destroy, in whole or in part, the Croat group. Mr. President, members of the court, any reasonable consideration of the situation in Myanmar, if it is guided by the case law of this court, we'll ask whether 10,000 deaths out of a population of well over 1 million raises the same doubts as it did for this court in the Croatia case. အဲ့တော့လူတစ်သန်းလောက်ရှိတဲ့အထက်မှာလူတစ်သောင်းလောက်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဟာခရိုအေးရှားဖြစ်ရမျိုးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါမလား Stayed behind. It said in the detailed findings to the 2019 report, the more recent one, and I quote, the mission found that movement restrictions applied to the Rohingya in a discriminatory and arbitrary manner touch almost every aspect of the lives of the 600,000 Rohingya remaining in Rakhine State, affecting basic economic, social, and cultural rights, including their ability to sustain themselves, obtain an education, seek medical assistance, or even pray and congregate. This is a claim of human rights violations, လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ but not of destruction. ဆွဆွဲထားတာရှိပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေ Genocidal plan. နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောထားတာမပါပါဘူး I think the same can be said of those allegedly confined to displacement camps, reportedly numbering well over 100,000, who have been in the camps for 7 years. And the mission, the နောက်စခန်းထဲမှာ9နှစ်ကျော်လောက်လူတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတယ် and many displaced persons have a sense of despair for the future. It said that the adverse conditions in these camps, quote, in extreme cases led to preventable deaths, close quote. A comment that stands out because the report does not seem to contain any claim of intentional killing. အဲ့ဒီတည်းမှာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စခန်းထဲမှာလူတွေကမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးသွားကြတယ်ဆိုပြီး Physical destruction. ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်ရှာဖွေအဖွဲ့ထဲမှာဒီမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်လူတွေရွေချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခိုင်အမာတဲ့အထောက်အထားမပါပါဘူး To the genocidal intent hypothesis. The similarities with the situation in Myanmar, as alleged in the application, and the findings of the court in Croatia versus Serbia are striking in other respects. ဒီမြန်မာနဲ့ခရိုအေးရှားတူညီတဲ့အချက်လေးတွေလည်းထောက်ပြကြပါမယ် Case, as emerges in particular from the findings of the ICTY, forced displacement was the instrument of a policy aimed at establishing an ethnically homogeneous Serb state. In that context, the expulsion of the Croats was brought about by the creation of a coercive atmosphere generated by the commission of acts, including some that constitute the actus reus of genocide within the meaning of Article 2, paragraphs A and B of the Convention. These acts had an objective, namely the forced displacement of the Croats, which did not entail their physical destruction. And the final words are on the screen. The court finds that the acts committed by the JNA and Serb forces essentially had the effect of making the Croat population flee the territories concerned. It was not a question of systematically destroying that population. ခရိုအေးရှားကိစ္စမှာလည်းဒီလူတွေကိုထွက်ပြေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ဒီလူတွေကိုစနစ်တကျဖျက်ဆီးတာမျိုး Mr. President, မတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ချခဲ့တာရှိပါတယ် application fails utterly to address the essential issue of the specific intent to perpetrate genocide. အဲ့တော့မနေ့ကရှောက်ထားတဲ့ရှောက်ထားချက်မှာအဓိကမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်လူတွေရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့အကြီးအကျယ်ပြက်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် Pattern of conduct
Other explanations for the mental element of the crime must be excluded. The application and the oral submissions by counsel do not even speak to this essential point. For that reason alone, the request for provisional measures should be rejected. အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်တည်းမှာဒီမျိုးစုံတပ်ဖြတ်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြပြပြင်းပြင်းပေါ်ပြနိုင်တာမရှိဘူးဒီအချက်ကြောင့်ပဲကြားပြအစီမံကိုမပေးဖို့ညှင်းပယ်တင်တယ်လို့လျှောက်ထားခြင်းပါတယ် It's the right moment to take a break. I thank Professor Schabas for his statement. Before I give the floor to the next speaker, the court will observe a coffee break of 10 minutes. အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဆက်ပြီးတော့မတင်ပြခင်မှာကျွန်တော်တို့စီဝေးကို7မိနစ်လောက် coffee တောက်နာဖို့ရပ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လဲစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်